Hello and welcome to my channel Attila Tarot. In this video I brought you a pickle card type of reading where you have to choose between these two piles. You can either choose the left one, pile 1, which is the green, the Gilded Tarot, or you can choose the black one, which is the light Seer Tarot. Both piles are getting a card from the Wisdom of the Oracle, and eventually all you have to do is pick whatever kind of has a message for you, whatever kind of draws you, and then eventually we're gonna reveal what kind of message you might have. If you want to have more time, just pause the video and you're gonna be able to kind of meditate on them a little bit more. But if you have hard time choosing, maybe you have to listen to both of them. But let's get started. First we're gonna start with the Gilded Tarot, and the card that has a message for you from the Wisdom of the Oracle card is 46, Regeneration. So this is the card of rebirth. This is the card of second chances. When you kind of went through some difficult changes, you went through something that you might have thought that it was dead, done, over with, but this is kind of coming back into your life. Maybe there was an opportunity for you for a job, a promotion, a business type of deal that you thought that, okay, it's I'm out of the run, but it's kind of coming back to you in some shape or form. From a relationship perspective, it might be that there was an opportunity for to get to know somebody, or to get to make a connection with somebody, and you thought that some opportunity was gone, and then eventually it comes back in some kind of a shape or form. But regeneration is also connected to healing, so maybe there's some kind of a healing you have to do here that's important for you. But let's see what the tarot is telling us. The first card we have for you is the King of Pentacles. As a court card, it can be a person, your energy, or just the general energy of the card. If it's a person, this is a masculine energy of a father figure, somebody who is very reliable, more on the conservative side. He is wealthier in a sense. He knows how to make money. He is great in terms of business. He's the wealthiest king of all, so can be an indication of prosperity, abundance, long-term stability as well, or long-term relationship. So eventually you have here something that's talking to you about either somebody who's very conservative in their approaches, very wealthy, very mature, caring person, or you have here something about a long-term stable thing. It can be a business opportunity, a leadership opportunity of some sort, or even a relationship that's very stable, and maybe you are already in a relationship like that, or a relationship like that is coming to your way. Now the next card of your reading is the Five of Wands. Five of Wands is the card of conflict and the card of competition. If it shows up in your life as a conflict, it is a type of conflict where people might be coming from a diverse background, and because of that they're not really seeing things the same way, because they had a different type of upbringing. It can be also a card of competition. It can be a competition in a sense that maybe you are kind of trying to get a job, a promotion of some sort, and obviously there's fierce competition for it. Some of you might be in an environment where in an organization when there's a lot of competition, or in industry where there's a lot of competition. Maybe you are trying to get a job where there's quite a fierce competition for it. But even in a personal life, in a relationship perspective, it might be that, you know, maybe you are interested in a person that is very popular, and you have to kind of get into the ring to get the attention of this person. Now it can be also in a sense that you are the person who's very attractive, and you have more people that are kind of fighting for you. Now Five of Wands can also training. Some of you might be going through a learning period,
of some sort, or a training, because you might be in a new role, in a new position. Now the next card of your reading is another court card, the King of Swords. This king is very smart. He is very wise, very logical. He's all about the truth and nothing but the truth. And because of that, he practically says whatever he thinks, right? So he's not sugarcoating. He's not a sugarcoater from that perspective. So from that point of view, you might be dealing with a person like that. It might be that the truth is coming out for some of you. It might be that you are getting an advice from somebody who is very outspoken. King of Swords can be a judge as well. So if you're going through some legal process, maybe there's a decision that's being made there. But again, it can be a person you're dealing with on a personal level, like in a relationship perspective. What's really interesting here, what I'm getting is that you have two people, two male figure or more masculine figure. One of them who's very conservative, one of them who's like very wealthy, and then you have somebody who's all about the truth, and they kind of get into some kind of a fight, and and maybe this is kind of like a chance to regenerate and maybe make up for if they haven't been speaking to each other. Maybe these are two friends. This can be two people in a relationship, right? Doesn't necessarily have to think about that these are two masculine figures. It's just two people that are got into a fight, and I think there's a chance here for healing, a chance here to restart, to have a second chance. But let's see what is at the bottom of the deck. At the bottom of the deck, you do have the Three of Cups. Three of Cups is the card of joy, celebration, and happiness, and happy get-togethers as well. So it can be connected to that, maybe there's a party where there was a fight, or maybe in a party these people are getting together and they're able to kind of make peace of some sort. But it can be like, a love triangle of some sort, that maybe these people are, and finally people are able to heal from that. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Alright, and now we're going to continue with pile number 2, the Light Seer Tarot deck. You have here from the Wisdom of the Oracle card, the Fates card, number 17, which is an indication here that something is happening in your life that is meant to be. And you don't have a lot of control over it. Maybe something is happening in your career that is kind of changing your world. Maybe there's something in your relationships that's happening. What's really important here, that the change is out of your control. There's something here for you that you need to learn out of it. There's something here for you to experience from whatever you're going through. But let's see what the tarot is telling us. The first card of your reading is the Ace of Wands. Ace of Wands is a card of a new chapter, a new beginning of some sort. This is a passionate new beginning. This is a very fiery new beginning. This can be a new job, a new offer, a new business opportunity, a new relationship, or an idea of some sort. Or it can be also connected to a new chapter at an existing work or business, or in an existing relationship where the spark that started the whole thing, the passion that started the whole thing, is being reignited. The next card of our reading is the Eight of Wands. Eight of Wands is the card of things are lining up for you. Things are in alignment, things are moving forward, things are developing fast, and this is kind of like the feeling when one thing is happening after the other, and there's not a lot you can do because things are just so speedy the way they are happening. This is a positive progress forward of some sort. It might be that some of you are getting a message, an update, or things are just moving forward.
This card is also called the arrows of Cupid. So for example, it might be that somebody is stepping into your life and the relationship is evolving very fast. You're getting this rush of feelings, and it is moving fast forward. Can be also connected to a trip of some sort. Now the last card of your reading is the Three of Swords. Well, Three of Swords, as you can see, this is a heart that is broken. This is a card of pain, disappointment of some sort that happened into your life that I think it's meant to be. It's something that was out of your control. Some of you might have gone through a job loss. Some of you might have gone through a business that started with a lot of passion, with lots of and had a good progress, growth, and then suddenly something happened that was just meant to be and just was out of your control. There was nothing you could do there. It can be also a relationship that started like with tons of passion, and then it was going really great, and then it was evolving, and then boom, suddenly something happened that maybe the relationship ended, maybe there was something that, again, some kind of a loss of a relationship that was out of your control with this Face card. So very important here that to acknowledge that when something is out of control, there's nothing you can do. As much as you might be suffering from it, very important to kind of sit down and just see that, okay, and accept it. The next card of your reading is at the bottom of the deck. You do have the World card. The World card, which is an indication of change. Indication of end of a cycle, when you are finishing a cycle and a new cycle is happening for you. But it's kind of like when you're graduating, when you learn something, when you are ready to move on from one chapter to the other. This can be connected to graduation, finishing a business, finishing a relationship, finishing the divorce papers and feeling free. And it can be connected to a new chapter in a business, in a relationship, stepping forward. What's really important here that you learned everything you had to, because faith was in question, and you're ready to move on to the next phase of your life with some new and fresh perspective and learn as well. What's really interesting here that you have both the Eight of Wands and the World as well, which can be an indication of a trip or some kind of a travel as well. So dependent on how it's manifesting in your life. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Sziasztok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban egy olyan kirakást hoztam, ahol igazán ti választottok azok a két pakli közül. Elég rég nem volt időm arra, hogy egy ilyet csináljak, úgyhogy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy azok, akik szeretik ezt a fajta kirakást, egy kicsit örüljenek. Tehát itt igazán a két pakli közül kell választanod. Az egyik az a zöld, ami az aranytarónak a paklia, a másik pedig a fekete, ami a fény és az árnyak taró. És igazán mind a kettőnél van az orákulum bölcsesség alapja, és igazán, mint mondtam, annyit kell tenned, hogy el kell dönteni, hogy melyik az, amelyiket szeretnéd választani, és abban valamilyen üzenet van a számodra. Hogyha több időre van szükséged, akkor igazán állítsd meg a videót, vagy pedig, ha nehezedre esik a választás, akkor lehet, hogy mind a kettőben van valamilyen üzenet, amit meg kell hallgatnod. De kezdjünk is hozzá. Először is aranytaróval kezdjük, ahol neked az első lap az a 46-os, az az újjászületésnek a lapja, a regenerálásé. Tehát itt igazán arról van szó, hogy valami, amit azt hittél az életedben, hogy már elmúlt, valami, amit azt hisztél, hogy véget ért, az igazán valamilyen formában visszajön az életedbe. Tehát ez lehet, hogy van valamilyen állás, vagy lehetőség, üzleti lehetőség, amit azt hitted, hogy elszalasztottál, vagy nem kaptad meg, és ez igazán visszajön az életedbe valamilyen formában. Természetesen ez jelenthet egy kapcsolatot is, egy személyt,
akivel lehet, hogy meg akartál ismerkedni, és azt hiszed, hogy ez a lehetőség elillant, de valamilyen formában visszajön. De ez az újjászületés, azt is lehet, hogy van itt egy kapcsolat, ami átment valamilyen gyötrelmes helyzeten, és lehet, hogy már azt hittétek, hogy itt ennek vége, de valamilyen formában ez itt egy újjászületés, gyógyulásról van szó. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod első lapja az érmék királya. Az érmék király, ez egy udvari kártya, tehát lehet egy személy, a te energiára, vagy a kártya általános energiája. Tehát, hogyha itt egy személyről van szó, akkor ez egy nagyon megbízható személy, aki nagyon bölcs, konzervatív, nagyon jó pénzügyi helyzetben van, nagyon jó döntéseket hoz, nagyon jól tudja azt, hogy kell a pénzt forgatni. Tehát egy jó üzletember, egy jó apafigura, aki szeret a családjairól, a szeretteiről gondoskodni, hűséges típus. Tehát itt ez általában a hosszú távú stabilitásnak a megtestesítője, amiért keményen megdolgoztál. Jelenthet egy vezető pozíciót, egy vezető személyt, jelenthet egy olyan lehetőséget, ami hosszú távú bőséget, gazdagságot hoz az életedbe. Ez lehet egy vállalkozás, egy pozíció, bármi ilyen szempontból. Lehet, hogy valakitől ilyentől kapsz tanácsot, amit meg kell fogadni. Jelenthet egy hosszú távú, megbízható kapcsolatot, egy hűséges kapcsolatot. Lehet, hogy egy ilyenbe vagy pedig egy ilyen jön be az életedbe. Tehát ez nagyon-nagyon pozitív lap. A következő lapunk pedig a botok 5-ös. A botok 5-ös, ami a konfliktus és a versengésnek alapja. Tehát ha konfliktusként jelenik meg az életedbe, akkor ez egy olyan típusú konfliktus, ahol az emberkék lehet, hogy más közegből jöttek, és emiatt másképpen látják a dolgokat. Jelentett olyan típusú konfliktust is, amikor igazán próbálják az emberek azt, hogy meddig mehetnek egymással. Tehát alapvetően itt lehet valamilyen félreértés, konfliktus, jelenthet igazán versengést is, amikor igazán versengés van egy cégen belül, versengés van két személy között, lehet, hogy két ember az, aki udvarol, lehet, hogy igazán tehát itt van valamilyen versengés. Lehet, hogy egy olyan személy érdekel, akiért úgymond ringbe kell szállni. De ez lehet valamilyen tréning is, tehát lehet, hogy valamilyen új dolgot tanulsz, ahol nincs sok tapasztalatod. Aztán a következő lapunk az a kardok királya, mint udvari kártya, ez is lehet egy személy, a te energiád, vagy a kártya általános energiája. Ez egy nagyon okos, nagyon bölcs személy, aki szereti az igazságot, az adatokat, és igazán számára az igazság, ami a legfontosabb. És azt mindig kimondja, nagyon szókimondó, még akkor is, hogyha ezzel megbántja a körülötte lévő embereket. Ez jelenthet egy bírót, jelenthet egy ügyvédet. Ami itt igazán érdekes az, hogy itt van két személy alapvetően, akik között valamilyen harc, konfliktus van. Ez lehet, hogy te és egy másik személy, lehet, hogy két igazán férfi energia, nem feltétlenül lehet férfi, igazán férfiasabb energiát hoznak magukkal. Tehát van két személy, akik között van valamilyen versengés, van valamilyen konfliktus, lehet, hogy nagyon sokat, lehet, hogy kapcsolatban egy személyet versengenek, üzleti lehetőségért. Tehát ami fontos itt, hogy ez a versengés szerintem valamilyen problémát, valamilyen megállást okozott a kapcsolatba, és igazán ez az újjászületés jelzi azt, hogy itt lehetőség van arra, hogy kibéküljenek, lehetőség van arra, hogy igazán újra kezdjék ezt a kapcsolatot. De nézzük meg, hogy mi van a pakli alján. A pakli alján a kelyhek 3-as van, ami igazán az ünneplés, a jókedv, a jó hangulat, az összejöveteleknek a lapja. Hát itt lehet, hogy ez a két személy valamilyen bulin ugrott egymásnak.
tehát a konfliktus szempontjából. Lehet, hogy egy bulin van arra lehetőség, hogy ők kibéküljenek egymással. Ez jelenthet akár szerelmi háromszöget, lehet, hogy az okozott közöttük problémát. Ami fontos itt, hogy itt lehetőség van az újrakezdésre, lehetőség van arra, hogy ez a kapcsolat gyógyuljon, és újra zöldeljen, úgymond. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek. Most pedig a fény és árny tarókártyát választóknak mondjuk el az üzenetet. Tehát itt az első lapunk az a sors, a 17-es, ami igazán arról szól, hogy itt van valami, ami történt az életedbe, amihez igazán nem sok beleszólásod volt, még ha veled is történt, itt jelzi azt, hogy az univerzum közbeszólt valamilyen módon, és igazán azért, mert hogy meg kellett tanulnod valamit meg kellett tapasztalnod ahhoz, hogy tovább fejlődj. Tehát nagyon fontos az, hogy itt felismerni azt, hogy igazán itt valami olyan dolog történt, ami a te kontrollodon kívül volt, és el kell fogadni ezt a változást, amilyen változás is. De nézzük, hogy miről szól a taró. A kirakásod első lapja a botoknak az ásza. A botok ásza, ami igazán egy új kezdetet jelöl az életünkbe, egy nagyon új szenvedélyes kezdetet, ez lehet egy új kapcsolat, egy új állás, egy új üzlet, egy ötlet, úgymond, ami egy szikrából indul, nagyon szenvedélyes, és sokkal több fejlődhet belőle, tehát benne van az esély abba, hogy ebből egy nagy láng fejlődjön ki. Tehát itt volt valami tüzes kezdet, szenvedélyes kezdet igazán. A következő lapunk az a botok 8-as. A botok 8-as, amit egyrészt jelzi azt, hogy minden összeállt, minden haladt előre, tehát növekedés volt, jól mentek a dolgok, nagyon gyorsan pörögtek az események, egyik dolog jött a másik után, lehet, hogy emiatt is nehéz volt igazán irányítani a dolgokat. Itt jelentheti azt is, hogy pozitív üzenet jött be, jelenthet utazást, jelentheti azt, amikor igazán minden csak nagyon, nagyon gyorsan történik. Ezt a lapot igazán Cupidó nyiláinak is nevezik, tehát néhányatoknál ez lehet, hogy úgy manifestálódott, hogy valakivel összetalálkoztál, ahol nagyon nagy szenvedély volt a kettőtök között, és itt az érzelmek nagyon-nagyon gyorsan fejlődtek, nagyon gyorsan haladtak előre, és igazán, tehát látod itt, hogy a sors valamit így akarta. De nézzük meg, hogy mi az utolsó lapunk. Az utolsó lapunk az a kardok 3-as, ami, mint láthatod, hát ez az összetört szívnek a lapja. Tehát itt van valami, ami csalódást okozott. Tehát valami, ami szenvedélyesen indult, nagyon jól haladt előre. Ez lehet egy állás, egy projekt, egy üzlet, egy kapcsolat, és valami miatt veszteséggel ért, tehát valamit elvesztettél, valami csalódásért, ez lehet egy üzlet vége, egy kapcsolat vége, egy állás vége, vagy valami, ami igazán nagy csalódással töltött el téged. Mint mondtam, ez a sors jelzi itt az, hogy itt nem te irányítottad a dolgokat, és el kell fogadni azt, ami történt. De nézzük meg, hogy mi van a pakli alján. A pakli alján a világkártyája van. A világkártyája, ami jelzi egy életciklusnak a lezártát, egy életciklus lezártát, ahol igazán sikeresen vetted az akadályokat. Néhányatok lehet, hogy egy olyan perióduson ment át, ami nagyon tesztelő volt. Jelzi itt azt, hogy ez a ciklusnak vége, megtanultad az összes leckét, amit meg kellett tanulnod, és kész vagy arra, hogy újra kezd az életedet, az életednek egy új fejezetje jöjjön el. Tehát itt lehet az, hogy egy kapcsolator ért véget, egy üzlet ért véget, lehet előreléptetés, válás. Amit fontos az, hogy lezárult a szakasz, megtanultál mindent, nagyon büszke leszel magadra, amikor visszanézel erre az időszakra, és igazán kész vagy arra, hogy egy teljesen új fejezete jöjjön az életednek, sikeresen vetted az akadályokat. Hát igazán ennyi van számotokra. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.